اوكي محمد. ايوه اوكي دكتور. Okay, so today we will start with the inflammatory diseases of the middle ear. And we will start with acute otitis or acute suppurative otitis media. In fact, we will talk about a story of the otitis media. It all start at the same point, the Eustachian tube. So the Eustachian tube is the first step in all these inflammations, which are called the otitis media. First one is the acute suppurative otitis media. It is inflammation of the mucosal lining of the middle ear cleft. The middle ear cleft means we are talking about not only the middle ear cavity, but the middle ear cavity, the Eustachian tube, and the mastoid air cells. This is a system for ventilation of the ear, middle ear, especially the middle ear. The organisms responsible are usually H. influenzae, Streptococcus pneumoniae, and Moraxella catarrhalis. These are the usual gram-positive bacteria for this disease. The routes of infection, as we said, the most important and the commonest route for infection is the Eustachian tube. All the pathology start here. Anything closing the pharyngeal opening of the Eustachian tube or the whole or anywhere in the Eustachian tube cell closure راح يبدأ من الفرنجيال or rhinitis, pharyngitis, sinusitis, sinusitis. In this case, the whole middle ear cleft is involved, and it is the most common route, as we said, of infection. What will happen here? When the Eustachian tube closes, the middle ear cavity will have a negative pressure. This negative pressure will cause the absorption of the oxygen first, then the volume of air will decrease, and then we will have a negative pressure. Then there will be extravasation of fluids from the middle ear mucous membrane, and this fluid will start a long journey and to cause all the types of otitis media, as we will say it. In this case, the acute suppurative otitis media, this fluid will be infected and become pyogenic, and then it filled the middle ear cleft and then middle ear cavity, and causes a pressure on the tympanic membrane and then perforation. This is the usual history of acute suppurative otitis media. Sometimes we have another cause for the infection through the perforated tympanic membrane. This is unusual طبعا. Perforation يصير بالtympanic membrane for any cause. فالبكتيريا راح تدخل من الاكسترنال اوديتري كانال ومن الاتموسفير to the middle ear وتسوي لنا secondary bacterial infection. او iatrogenic مثلا ear syringing, removal of foreign bodies by inexperienced personnel. Now the pathology fall in 4 stages or 3 stages بالacute suppurative otitis media. As we said, as the pharyngeal opening is closed راح يصير عندنا negative pressure وراح يصير عندنا hyperemia, hyperemic stage. راح يصير hyperemia of the tympanic membrane. طبعا يبدأ أول شيء بالhandle of Malleus, بعدين بالperiphery of the tympanic membrane, and then the whole tympanic membrane is congested and we can see the blood vessels on the tympanic membrane. هاي prominent vessels معناتها اكو inflammation. Now this is a serous exudate inside the middle ear cavity. Clinically البيشنت هنا ايش راح يجي؟ ايش عنده؟ راح يصير عنده ear ache, dull ear ache, مو sharp هنا dull شويه ear ache, عنده conductive deafness طبعا راح يصير عنده, واحيانا يصير عنده tinnitus. وبالاكزامينيشن نشوف هذه البيكتشر اللي هي الهايبريميا of the tympanic membrane.
Now, the second stage, when the mucopus increase in amount and fill the whole middle ear cavity and then causes a pressure on the tympanic membrane. راح يصير عندنا tympanic membrane bulging as in this picture, and you can see the scattering of the light reflex. شوف light reflex abnormal طبعا with these prominent blood vessels. And the patient in this stage will have severe earache. هنا راح يصير عندنا sharp pain. هذا الايريك اللي هو sharp نتيجة البرشر على التمبانيك membrane, which is a very sensitive organ. بعدين يصير عندنا الكوندكتيف ديفنس راح يزيد, والتينيتاس increase in severity. طبعا constitutional symptoms, الفيفر, and بالاكزامينيشن راح نشوف هذا bulging tympanic membrane, angry red in color. It is not bright and there is no light reflex, as we can see. Stage of tympanic membrane perforation هاي stage 3. هذا البريشر زاد بعدين ايش راح يصير عندنا؟ It will cause pressure necrosis on a point on the tympanic membrane and it will perforate. راح تشوفون رأسا صار discharge. patient يقول صار عندي severe pain بعدين صار عندي discharge. ايش راح يصير عند البيشنت؟ راح يقل البين, يصير mild earache. البين يكون decrease in severity. طبعا اكو conductive deafness وtinnitus remain for a few weeks وبعدين يختفي. وعندنا الفيفر طبعا هم موجوده. الاوتاريه راح تبدي تطلع, راح يبقى discharge, يصير عنده profuse discharge. دائما يطلع بالبدايه blood او blood stain discharge وبعدين profuse discharge post discharge. after cleaning the ear, هذه راح نسوي لها موبينج او انسكشن. راح نشوف التمبانيك ممبرين, راح نشوف اما small perforation like this one او large perforation like this one in the tympanic membrane in the varus tensa, usually in the varus tensa. Treatment, we give usually systemic antibiotics and analgesia, and the local treatment is the important one. We have to treat the patient according to its stage. بالstage 1 اللي هي الهايبريميا نعطي nasal drops. Nasal drops is very important for the treatment of otitis media for decongesting the pharyngeal opening of the Eustachian tube and equalizing pressure in the middle ear, between the middle ear and the external environment. Stage 2 إذا صار عندنا severe pain, severe, very severe, especially high young children. Rarely we do it in adults. The young children, if there is no benefit from medical treatment, we have to do laryngotomy. ندخل المريض للعمليات نسوي له laryngotomy for acute suppurative otitis media stage 2 اللي هي stage of suppuration. بعدين من راح يصير عندنا perforation ويطلع الباس. هنا بس نسوي له oral toilet, ننظف الاير, نسوي sectioning و dry mopping until the patient heals. Prognosis is very good طبعا. Complete cure is the rule. Sometimes there is, if the patient is neglected or he does not control the ear, دخل هنا واحدة من important things you have to inform the patient about the dry ear. Keep the ear dry. ما يخلي ما يدخل لها, من يغسل, من يدخل بالماء, السباحة ما يسبح طبعا هاي الفترة. فإذا ما استلزم بهاي التعليمات أو بالعلاج راح يتطور, يصير عندنا كرونيك اوتايتس ميديا أو تصير عندنا complications مباشرة من الأكيوت اوتايتس ميديا. اوتايتس ميديا in children have a special entity. شوف ذولا الchildren اللي هو خاصة الانفنتس below 1 year, عندنا special entity because of the Eustachian tube shape. It is shorter, wider, and more horizontal in children. This is very important for transmission of infection to the middle ear. So it is more frequent. The patient in this age have a more frequent episodes of upper respiratory tract infection. The transmission of microorganisms is easy in the child. During lifting, kissing, طبعا هاي تشوفون دائما الطفل دائما
يلزموه يحضنوه يبوسوه، فالترانسميشن يكون ايزي. ايضا another factor is the artificial milk او bottle feeding، ايضا يزيد الريسك اوف انفكشن. as you can see، شوفون من نستعمل هذه البوتل فيدنج اللي يكون البيشنت is supine in position، هذا البوزيشن راح يسرع لنا الترانسميشن اوف انفكشن from the pharynx to the middle ear. بالاضافه الى ان البوتل is more liable for contamination than in the breast feeding. and the vomitus او infected vomitus ايضا ممكن in case of gastroenteritis اللي هو frequent طبعا بالchildren، حتى مرات ما عنده gastroenteritis بس هو من يرضع اكثر من اللازم يطلع الزايد راسا يسوي عنده vomiting. ايضا هذا يساعد على transmission of infection through the osteochene tube. and finally the general resistance of the child is low in this age. طبعا الفيرست 6 months كنا نعرف انه الاميونيتي تعتمد على المذر، بعدين راح يبدي الاميونيتي of the child start working and still it is generally low grade او low in power than the adult system. symptoms هنا طبعا هاي الكونستيتيوشنال symptoms مرات حتى يوصل عندنا convulsion يصير اذا severe infection وهاي fever. الايريك هنا is very important. شلون نعرف هذا عنده ايريك؟ دائما الطفل يصير irritable هذا العمر، يجون يقول لك هذا ما ينام، يعني الليل كله ما ينام ويضرب على اذنه pulls or rubs his ear. هاي two important signs for acute otitis media in children. and the signs when تفحص المريض راح تشوفه tympanic membrane is intact usually intact. الآن المشكلة إنه tympanic membrane بالchildren is thick very thick، فالبرفوريشن ما يكون easy، فتتأخر عنده مرحلة السبيريشن أو البرفوريشن of the tympanic membrane، لذلك يظل irritable ويصير عنده severe pain أكثر من الأدلتس. treatment طبعا إذا البيشنت irritable كلش وما صار أي benefit من الميديكال treatment ممكن نسوي له laryngotomy. and another indication for laryngotomy is the facial palsy. تعرفون اكو 6% of the population عندهم dehiscence of the facial nerve canal in the middle ear، فالبريشر مال الباس راح يسوي لنا شنو بريشر على الفيشال نيرف ويصير عندهم facial palsy. شوفون عنده هاي الساينز والسيمبتومز، بعدين يصير عنده facial palsy. this is an emergency. we have to do emergency laryngotomy to release the pressure on the facial nerve. Now another scenario for the otitis media is the chronic state or chronic non-suppurative otitis media. As we said طبعا هنا different names for this condition يسموها secretory otitis media, otitis media of diffusion أو glue ear. هذه الميدل اير كافيتي صار عندنا effusion of ceremomucinous secretion، بس هذا ceremomucinous secretion بقى sterile ما صار infected. زين and usually it occurs in children، فراح يبقى عندنا fluid بالميدل اير كافيتي، sterile fluid in the middle ear cavity usually due to allergy may present with allergic rhinitis البيشنت أو incomplete treatment بالacute suppurative otitis media. acute suppurative otitis media تعطي incomplete treatment راح يصير sterile fluid ويبقى fluid بالميدل اير كافيتي، especially إذا ما أعطينا الديكونجستنت اللي هي النيزل دروبس لوكال والسيستميك. الاوستيكين تيوب اوبستراكشن باي انذر كوز، مو انفكشن، عنده ماس بالنيزو فارنكس اللي هي اليوجوالي الادينويد ذولا ان children. pressing on the pharyngeal opening of the osteochene tube ويصير عندنا هذا المشكلة اللي هي chronic obstruction أو dysfunction of the osteochene tube، ويصير عندنا fluid من الميدل اير كافيتي. أو ممكن تيومرز. التيومرز هاي تفكرون بيها إذا جاكم adult with unilateral otitis media or with effusion. أي واحد adult يجي unilateral otitis media with effusion you have to think of malignancy in the nasopharynx or sometimes a congenital abnormality. and
The Eustachian tube dysfunction is due to congenital abnormality. شو وقت يصير عندنا بالكليفت بليت، لأنه هذا التنسر بلاتي مصل الفانكشن يعتمد على integrity of the soft palate. If there is no integrity راح يصير عندنا defect بالfunction of this muscle ويصير عندنا chronic dysfunction of the Eustachian tube. Now the symptoms ايش راح يصير عندنا؟ البيشنت عنده sterile fluid بالميدل اير، ما عنده مشكلة، ما عنده انفكشن. يصير عنده المين سيمتوم هي الكوندكتيف ديفنس. بعدين ممكن يصير عندنا تينيتاس، ممكن يحس اكو بابلز احيانا اذا كان سرس كلش الفلويد بالبدايه، يحس بابلز ان ذا ميدل اير. اند الساينز مالته يشوف التمبانيك ممبرين يوجوالي از ريتراكتد، قلنا احنا يصير نيجاتيف بريشر ويصير دل، يروح الشيب هذا النورمال شيب اوف ذا تمبانيك ممبرين، واللايت ريفلكس ايضا سكاترينج يصير بيه مثل هذه البيكتشر هسه نشوفها. and what is called the amber color، هذا الكلر اللي هو اليوجوال color of the tympanic membrane in otitis media with effusion. طبعا هنا نسوي tympanic membrane mobility test either by Valsalva or by the special instruments اللي ناخذها بالعملي ان شاء الله. نشوف اكو ديفكت بالموبيليتي، السيجلز سبيكولام او سيجلايزيشن نسوي له، شوف ديفكت بالموبيليتي او التمبانيك ممبرين. طبعا بالفحص ايضا نشوف عنده كوندكتيف ديفنس، وبالاكزامينيشن ممكن نشوف هاي الاير فلويد ليفل او بابلز بيهايند التمبانيك ممبرين. نشوف الفلويد ليفل مو ستريت، دائما كيرف نسميه الهير لاين هذا بالتمبانيك ممبرين. and usually او never the patient never have any tympanic membrane perforation، ما يصير عنده نهائيا perforation بالtympanic membrane. An investigation usually we send for tuning fork. We examine the patient clinically by tuning fork test. نشوف الرنين والويبر تيست، نشوف دائما عندنا conductive deafness، وبالبيور تون اوديومتري ايضا it is clear and very obvious. والامبيدنس اوديومتري هذا السبيشال تيست to test the integrity of the pressure او the pressure difference between the middle ear cavity and the atmosphere. فاذا كان equal راح يصير عندنا sharp curve superiorly، زين. اذا ما عندنا difference راح يصير ما يصير عندنا هذا التوب، هنا راح يصير عندنا فلات الكيرف مالته. اللاترال soft tissue طبعا لازم we examine the in any case we have to examine the nasopharynx او the Eustachian tube opening، ونشوف اكو ماس especially adenoid للبوست nasal space. ايضا ممكن نسوي endoscopy ونشوف ال area of the nasopharynx. The treatment usually most of the patients will respond to medical treatment, conservative medical treatment, and we treat the predisposing factors allergy, infection بالpharynx أو بالsinuses، ونعطي decongestants anti-inflammatory drugs with or without steroid. Steroid are important for the predisposing factors أكثر ما هي مهمة للأوتيتس ميديا وديفيوجن الحقيقة. auto inflation of the Eustachian tube by Valsalva maneuver، هاي نعلم المريض دائما ست خشمك وحلقك وانفخ، chewing يعالج، yawing يتثاوب، swallowing دائما يبلع ريقه حتى يشجع على opening of the Eustachian tube and equalizing the pressure with the middle ear cavity. No benefit from treatment. Usually we give treatment for 1 to 3 months. Then we think of the surgical treatment. Surgical treatment here we do opening in the tympanic membrane and section of the fluid from the middle ear cavity. هذا اللي هو المرنجوتومي. إذا الفلويد هذا طلع لنا سراس ما نحتاج، just we open this opening and we do section and that's enough. ونعطي طبعا البيشنت هنا لوكال دروبس وراها، نسوي مارنجوتومي نعطي لوكال انتبايوتيك ستيرويد دروبس. اذا طلع عندنا ثيك فلويد او جلو، الجلو اللي هو اللاست
stage of the otitis media or the fusion. Now we have to put a stent حتى نبدأ هاي الفتحة ما نخليها تنسد، نخلي هذا التيوب اللي هو نسميه جرومات تيوب أو ventilation تيوب حتى يدخل الاير من الاتموسفير to the middle ear cavity، وتبقى الميدل ear cavity like that of the pressure بيها نفس البريشر بالاتموسفير tubes. Okay. This is very small. طبعا هذا تقريبا هذا الدايمتر مالته 1 to 2 مليمتر هذا كله. ما اخذ علاج المريض، استمر هيك ما قبل يسوي عمليه، بقت هذه النيجاتيف بريشر فتره طويله، والفلويد بقى صار من سرس الى ثيك الى جلو، بعدين تحول الى fibrous bands attaching the tympanic membrane to the medial wall of the middle ear, to the bone of the middle ear. يعني هاي الستيج هنا بعد ما يفيدنا السيرجري. This is called adhesive otitis media, an advanced stage of otitis media with effusion. راح تسميها adhesive otitis media. راح هنا صار connection أو adhesion between the tympanic membrane and the medial wall of the middle ear. Now another scenario هو chronic suppurative otitis media. هناك قلنا الفلويد بقى سترايل، صار عندنا فلويد بس بقى سترايل بالميدل اير كافيتي and it stays as such، بقى سترايل، وبدينا الميديكال والسيرجيكال تريتمنت. بس اذا هذا السيناريو ما صار عندنا والميوكوزال لايننج of the middle ear cleft is not healed after the usual treatment for the acute otitis media for any cause، بقت more than 3 weeks هو الحد الفاصل عندنا، ناخذه بالهيستوري دائما نسأل for how long you have such secretion or discharge from the ear، يقول لك صار لي شهر شهرين، هذا معناتها تحول إلى chronic continuous discharge، معناتها chronic otitis media، chronic suppurative otitis media. زين، فهذا الفلويد infected، بعدين صار acute otitis media، بعدين بقت الاكيوت otitis media for more than 3 weeks، معناتها تحولت الى chronic suppurative otitis media. الميجر كوز هو types of organisms هنا involved اللي راح يسوي لنا type of inflammation of the bone or the periosteum، فيصير عندنا osteitis ويصير عندنا chronic infection بعد ما يصير به healing. التايبس هنا involved هي الجرام نيجاتيف بكتيريا، البروتيوس، خاصة البروتيوس والسيدوموناس. السيدوموناس is the major enemy in chronic suppurative otitis media. عندنا two types of chronic suppurative otitis media, two scenarios. Either we have a perforation in the parastensa, acute otitis media بالبارستنسا perforation وبقى فترة طويلة more than 3 weeks، معناتها تحول إلى هذا التايب اللي هو الميوكوزال chronic suppurative otitis media أو تيوبوتمبانيك أو نسميه safe تايب. السيفتي هاي relative طبعا لأنه أقل الكومبليكيشنز مالته من السكند تايب اللي راح نحكي عليه. أوكي. characterized by central perforation، دائما عندنا central perforation و surrounded by a rim of tympanic membrane، كله دايرة مدايرة اكو rim of tympanic membrane، هذا perforation ماكو direct contact with the bone. الانيولس هو الحد الفاصل. if we lose the annulus of the tympanic membrane معناتها صار direct contact هذا perforation with the bone وصار عندنا osteitis وراح يتحول إلى unsafe type. هذا بالmarginal perforation، type of perforation نسميه marginal. طبعا بالاكزامينيشن راح نشوف هذا البيرفوريشن، هذا الهورس شو one type of the central perforations، ونشوف الديسشارج اللي هو طبعا راح يقل اقل من الاكيوت اوتايتس ميديا. من نتحول الى كرونيك الديسشارج يقل، هذه كلش مهمه.
الخطورة تعتمد على كمية الديسشارج. كل ما يقل الديسشارج احنا نفكر بالكرونيسيتي أكثر. اتيولوجي هنا شو يصير عندنا؟ ليش يصير عندنا الكرونيك suppurative otitis media؟ قلنا اليوجوال هيستوري هي as a complication of acute suppurative otitis media. أما inadequate antibiotic course, improper antibiotic أو inadequate drainage of the pus due to small very high perforation in the tympanic membrane أو organic factor recurrent infective adenoiditis. patient عنده source of infection أو البكتيريا تكون high virulence infection أو البيشنت هو نفسه عنده low resistance مثل diabetic patients, malnutrition. All these might participate in the development of chronic suppurative otitis media. Ear discharge is the main symptom. يجيك البيشنت هذا discharge صار لي فترة طويلة ومدى يوقف هذا discharge. And it is always almost intermittent مو continuous. يجيك يقول لك يومين يصير زين لو بيرجع الديسشارج. hearing loss أيضا يصير عنده mild to moderate نتيجة البرفوريشن ونتيجة الديسشارج الموجود بالميدل اير. وأيضا يصير عنده أحيانا tinnitus وأحيانا vertigo إذا أكو inner ear involvement. حقيقة أكو secretion of mediators بالinflammation, بالchronic inflammation that will be absorbed into the middle and inner ear cavity وتسوي لنا هذه السيمتومز اللي هي tinnitus والvertigo. الساينس نشوفه mucopurulent, odorless, scanty or profuse discharge from the middle ear filling the external auditory canal. زين. طبعا الأودر تكون قليلة أو ما موجودة بالميوكوزال تايب. نشوف central perforation بالتمبانيك membrane. بعدين الميوكوزا of the middle ear may show sisal-like granulation. تتطور عندنا granulation tissue يظل يكبر بعدين يصير عندنا sisal-like granulation ويتحول إلى oral polyp. إذا بقى المريض ما تعالج راح يتحول إلى oral polyp اللي طبعا it develops from the edematous mucosa of the middle ear. And the patient usually have a conductive hearing loss with or without sensory neural hearing loss. As we said ممكن هاي الميدياترز توصل للميدل للinner ear cavity تسوي لنا sensory neural أيضا hearing loss. In investigation we have to take a swab for cultural sensitivity. We do a pure tone audiometry for the patient and we have to do an X-ray or radiological investigation. يعني أما lateral oblique view هاي الإكس-راي أو نسوي preferably هو CT scan to see the whole temporal bone. The treatment usually those patients will respond to medical treatment. Repeated toilet, keep the ear dry. This is very important بالchronic infection لأنه هاي تطول فترة طويلة يعني المريض ما يحس بالملل وما يسد اذنه. مرات يدخل الحمام مثلا ما يسد اذنه. النقطه هنا دمت لوكال تريتمنت بالكرونيك اوتايتس لوكال اير فنعطي انتيبايوتيك ستيرويد اير دروبس 3 times daily بالاضافه للسيستميك انتيبايوتكس اللي هي يوجوالي طبعا دايركتد للجرام نيجاتيف. هناك كان جرام بوزيتيف هنا الانتيبايوتيك usually directed للجرام negative especially pseudomonas. لذلك السبرودار ciprofloxacin is the first choice in such infections. التريتمنت 3 weeks at least. إذا ما صار benefit we go toward surgical treatment اللي هي tympanoplasty و after controlling the infection. طبعا هنا معناتها eradication of the disease mucosa bone و reconstruction of the hearing mechanism. هذا معناته tympanoplasty. Now the second type of chronic suppurative otitis media هو الكوليستياتوما. Cholesteatomas type اللي هو called aticoantral أو tympanomastoid or the unsafe type. Now perforation usually we found it in the pars flexida or بالpars tensa.
يعني acute otitis media طبعا ريلي يصير يبدأ بالبارس فلاكسيدا، بالإضافة للinvolvement of the upper and posterior walls of the middle ear. طبعا this is a crowdy area, high superior part of the middle ear, and this type is more prone for complication. The risk of complication is high، لذلك يسمى unsafe type. So it needs urgent surgery. طبعا هنا الميجر رول بالتريتمنت هو للسيرجري. طبعا we have to give medical treatment، بس التريتمنت الميجر treatment هي surgical treatment. Now definition of cholesteatoma. What is a cholesteatoma? It is a sac lined by keratinized epithelia, اللي هي stratified squamous epithelia similar to that of the skin, and it is filled by sheets of keratin and cholesterol crystals. طبعا when these contents become infected then otorrhea develops. هذا هو definition of cholesteatoma. As we said هنا البرفوريشن يصير عندنا بالبارس فلاكسيدا. تشوفون هذه الدبريز accumulate inside this sac هذا، وبعدين تبدي extension backward أو medially toward the middle ear، and راح يصير عندنا retention of these secretions أو debris، ويصير عندنا هذا البرفوريشن ويصير عندنا discharge من البارس فلاكسيدا. المين باثولوجي هنا يصير عندنا retraction of the tympanic membrane in this thin layer of the tympanic membrane اللي هي البارس فلاكسيدا، ويصير retention enters into the middle ear forming a sac-like structure. راح يصير مثل الساك gradually becomes bigger لأنه proliferation of the skin cells, and this sac will causes inflammatory response around it. راح يصير عندنا around the sac granulation tissue usually causes bone erosion in this area. ومن يصير bone erosion معناتها بدأت عندنا the chronic state of infection. الاتيولوجي of cholesteatoma either it is acquired or congenital. الاكوايرد هو البرايمري acquired اللي هذا حكينا عليه after history of otitis media, acute otitis media, prolonged osteochondral tube dysfunction, negative middle ear pressure, retraction بالtympanic membrane و formation of retraction pockets. هو هذا most common pathology عندي cholesteatoma. يصير عندنا هذا الساك وبعدين يكبر وتبدي هاي السيكولي وينتهي perforation و discharge from the pars flaccida. السكندري acquired هذا يصير عندنا البرفوريشن ذا tympanic membrane، يصير عندنا migration of the skin cells during perforation. قسم من السكن سيلز راح تبقى بالميدل اير كافيتي وراح تكون هذا الساك ونتيجة retraction pocket. هذا unusual طبعا cause أو etiology. الcongenital type طبعا this is a rare condition. هذه cell ectodermal cells تبقى بالميدل اير وتبدي شوي شوي تسوي ساك وتصير عندنا كوليستيتوما، والبيشنت عنده intact tympanic membrane. tympanic membrane ما بي أي شيء. This is the usual shape of the cholesteatoma after we remove it from the middle ear and the mastoid bone. هذا الشيب مالتها. البيشنت usually have deafness conductive type. قلنا sometimes يصير sensory neuron، يصير otorrhea اللي هو طبعا هنا سكانتي، كمية كلش قليلة تطلع عنده من الديسشارج، بس شنو الأودر مالتها is very stinky color أو أودر مال أودرس، هو يقول لك ريحته كلش قوية مو طيبة. هاي نتيجة البون انفكشن تصير هاي، ونتيجة السودوموناز أو الجرام نيجاتيف بكتيريا ان جنرال. البيرفوريشن راح نشوفها بالاتيك اريا أو بالبارس فلاكسيدا. هاي الاتيك another name for the بارس فلاكسيدا. cholesteatoma may be seen through the perforation. نشوف هاي الفليكس اوف كيراتين نشوفها through the perforation مثل ما شفنا هذا البيكتشر. نشوف هذا الفليكس اوف cholesteatoma و during examination and sometimes we have granulation tissue. نشوف granulation tissue أو نشوف oral polyp
إذا أدفانس راح نشوف أورال بوليب عند البيشنت. الهيرنج اسسمنت طبعا نسوي له، كنا نشوف كوندكتيف ديفنس، واحيانا نشوف سنسر نيورال ايضا وهي الكوندكتيف ديفنس. investigation ايضا we have to do culture and sensitivity. This is very important before we give antibiotics. حتى نعطي الانتيبيوتيك directed toward the microorganism. While radiological investigation, as we said, especially CT scan of the temporal bone, هنا very important لأنه احنا عندنا surgical treatment we have to do a CT scan ونسوي pure tone أو radiological investigation. As we said, the treatment, the gold standard هي surgery to remove the cholesteatoma and diseased bone by any type of mastoidectomy اللي هي cortical, modified radical or radical mastoidectomy. Now, complications of chronic suppurative otitis media. Usually هذه الcomplication يصير عندنا بالchronic suppurative otitis media, but sometimes it occurs directly after acute suppurative otitis media, especially bil congenital abnormalities or dehiscences in the bone. Thought to be شو كنت نفكر عندنا complication patient هو chronic ear discharge chronic otitis media. البيشنت عنده earache يصير headache vertigo facial nerve paralysis. Now we have to think of complications in addition to symptoms related to the brain affection. صار عنده intracranial involvement, consciousness is affected, behavioral changes, يصير عنده fits or convulsions. المود of spread هنا يصير عندنا either direct من الاوستيايتس او erosion بالبون باي كولستيتوما، او يصير عندنا فينس سبريد ريتروجريد ثرومبوفليبايتس ويوصل للكرينيال كافيتي، او لابرنثن سبريد من الانر اير ويوصل للكرينيال كافيتي. other pathologies like fracture lines البيشنت عنده تروما، عنده chronic otitis media وصار عنده تروما، او ununited cranial sutures او congenital dehiscences. as we said, the types of complications عندنا either it is intracranial or extracranial. The intracranial complications هذه اليوجوال اللي هي all types of meningitis starting from patchy leptomeningitis بعدين thrombophlebitis بالsigmoid sinus otitic hydrocephalus and ending with brain tissue lesions like encephalitis and brain abscess. The extracranial complications, important presentation in such patients is عندهم osteomyelitis of the temporal bone, bloodstream complications which are very uncommon يعني ما نشوفها very rare لأنه يأخذ البيشنت عادة antibiotics. اللابرنثايتس أيضا it is very rare لأنه هنا strong bone اللي هو surrounding the inner ear not easily perforated. and the facial nerve paralysis اللي هو أيضا very rare اللي ذا عندنا dehiscence بالfacial canal. بعدين راح تبدأ عندنا periosteal abscesses. هنا يصير عندنا postauricular abscess هو الكومنست تايب. البوستاوريكولار abscess هذا يصير بالبوستاوريكولار region especially بالchildren. هذا يصير عندنا osteoitis ويطلع الباس through the bone to the subcutaneous tissue. أو يصير عندنا zygomatic abscess هنا anterior يصير above the ear هنا بهاي الاريا. أو von Bezold abscess the anterior surface of the sternomastoid هنا يصير عندنا هذا الفون بيزولد abscess. طبعا هذا unlucky patient عنده two types of abscesses postauricular والفون بيزولد. أو ستيليز abscess اللي هو above the digastric muscle in this region above the digastric muscle. أو usual types of pharyngeal abscesses اللي هي less common اللي هي parapharyngeal والretropharyngeal abscesses. Now, another important complication here mastoiditis. Mastoiditis is an inflammation of the bony walls of the mastoid process. Osteitis اللي هو
تايبس مالته هو اوستيايتس مو اوستيومالايتس. اوستيايتس يصير عندنا usually involve the compact bone. هذا الاوستيايتس. It usually begins as osteitis, then necrosis of the bone walls with pus formation in the mastoid process. هنا صار يعني سبيشال انتيتي، يعني بدأت بالميدل اير هو الباثولوجي، بس هنا صار another disease، صار عندنا disease بالماستويد اير سيستم اللي هو الماستويدايتس. Now erosion of the bone in different directions in the mastoid area may form the above abscesses. طبعا هو هذا المين كوز of these abscesses اللي حكينا عليه اللي هو الماستويدايتس. السيمتومز طبعا يصير عند البيشنت ايريك. اي بيشنت يجيكم كرونيك سبيراتيف اوتايتس ميديا فتره طويله، بعدين suddenly صار عنده ايريك، deafness, high fever, especially with children you have to think of complication. يعني يصير عندهم ايريك لازم تفكرون بالcomplication او الهيدك. These are very alarming signs in those patients. The signs of mastoiditis يصير عندنا tenderness على الماستويد بروسيس، نسوي له palpation يصير عندنا tenderness. الابسسز واضحه مثل ما شفناها. autoria increase and sagging of the posterior wall of the external auditory canal. يعني هذا الكنال من فحصه، هذا البوسترو وول يصير اوديماتس sagging، يعني ينزل شويه للاكسترنال auditory canal. and the tympanic membrane sometimes is intact. تشوفه صاير هيلينج بالميدل اير وانتاكت راجع التمبانيك ممبرين، بس بعد يعد هذا الانذر باثولوجي اللي هو الماستويدايتس. and we have different points to differentiate between the mastoiditis and the furanculosis. furanculosis اللي تذكرون حكينا عنه بالاوتايتس اكسترنا. الماستويدايتس usually have a history of otitis media، بينما الفرنكلوسس ما له علاقه بالاوتايتس ميديا، هو العلاقه بالسكن. السيمتومز طبعا البين هنا over the mastoid، بين هنا شو نسوي on moving the auricle in special direction اذا كان localized او all the directions in the generalized otitis externa. الدفنس هنا طبعا ماركت واضحه جدا بالماستويدايتس، انها ما عنده دفنس البيشنت الا اذا صار complete occlusion of the external auditory canal. الساينز هنا فيفر طبعا very high، بينما هنا ما عندنا فيفر بالاوتايتس اكسترنا. والتندرنس طبعا هنا بوستر كيلر بهاي الريجن اللي نفسها اللي يصير بها الباثولوجي، بينما هنا على التريجاس او على الاوريكل التندرنس when moving the auricle. البوستريكولار سلكس هنا اوبلتريتد من يصير عندنا ماستويدايتس، هذا السلكس اللي هو behind the ear يروح، بينما هنا بالفرنكلوسز يكون موجود usually it is present. sagging of the هذا اللي حكينا عليه sagging of the external auditory canal wall اللي هو posterior superior wall، هنا يصير sagging شوفوا نازل، هنا ما موجود هاي الحالة. autoria هنا طبعا is very high amount بالماستويدايتس suddenly increasing in amount. هنا سكانتي مرات ما تصير عندنا ومرات سكانتي تصير بالفرنكلوسس اللي هو دائما يصير بالاكزيماتس تايب. هذا التمبانيك ممبرين طبعا هنا نورمال بالفرنكلوسس ما بي شيء. اوتايتس اكسترنا مو اوتايتس ميديا، هنا usually it is perforated بالماستويدايتس. and finally when we take an x-ray نشوف clouding of the mastoid process signs of inflammation، بينما هنا نورمال للتمبرال بون بالفرنكلوسس. and that's all. الانفستيجيشن شو نسوي للبيشنت with mastoiditis؟ الاكس راي نسوي culture and sensitivity ونسوي البيور تون اوديومتري. نركز على الميديكال تريتمنت هنا. usually they respond to medical treatment the heavy antibiotic, broad spectrum antibiotic, local or systemic decongestant and local antibiotic steroid drops very important. السيرجري is indicated إذا صار عندنا failure of medical treatment أو البيشنت صار عنده complications. طبعا هنا نعالج الكومبليكيشنز، أول شيء نحوله مثلا نيوروسيرجن. إذا صار عندنا
ابسس، واذا عنده مننجايتس النيورولوجي هم اللي يعالجوا. الى ان يصير هيلينج للكومبليكيشن يرجعون لنا اياه، لازم نسوي له هنا سيرجري بعد ما نعطي بس ميديكال تريتمنت. محمد، اكو سؤال عندكم؟ موضوع شويه مهم هذا دكتور. الموضوع، يعني معظم